Χριστουγεννιάτικος. Πώς με βλέπετε? Ωραίος. Μήπως βλέπετε το μπλουζάκι μου, το ωραίο το χριστουγεννιάτικο? Βλέπετε? Worst weather I've ever seen. Αυτό να ακούσετε. Είναι ο γάτος που κάπου κοπάνισε. Μπαμ. Εντάξει, με τον ήχο δεν ξέρω τι γίνεται το μικρόφωνο. Τη μία είναι πολύ δυνατά. Όπα λίγο, έλα εδώ κάμερα. Έλα εδώ κάμερα. Εκεί. Τη μία είναι πολύ δυνατά, την άλλη πολύ σιγά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ, κουκλιά είμαστε. Λοιπόν, τελειώσαμε το επεισόδιο πρώτο. Πάμε επεισόδιο 2. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Άρα αυτή είναι φωτογράφος. Okay. Προσπαθώ λίγο να βρω χρόνο για αυτό το έξτρα, αυτό που έχω στο μυαλό μου. Νομίζω θα γουστάρετε πολύ. Νομίζω θα φτιάξει και ένα πολύ ωραίο thumbnail. Δεν ξέρω τώρα με τον ήχο τι γίνεται. Ελπίζω να είναι σε καλά επίπεδα, γιατί χτες ήταν λίγο πιο χαμηλά. Βέβαια το μικρόφωνο ήταν σε λίγο περίεργο σημείο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ελπίζω να μην είναι πάρα πολύ δυνατά. Θέλει καφέ η κυρία. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Θέλω να δω τι έχει γίνει αυτός και έπαθε τόσο τραλαλά. Εγώ νομίζω ότι θα χάσανε την κόρη τους. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Αλλά Oh, really? Oh, really? Oh. Oh. These look really good. Τρομερός. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Τα πιστόλια τι είναι, και καλά να φορά Hitman ή... I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry! Αυτή φοβάται το σκοτάδι, τώρα θυμήθηκα. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά... Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Είναι Don't ατρόμητη, δεν worry. είναι τώρα. We'll just break out the candles. Πω. I know it's stupid. Τι ωραίος που με τον Τάραν τώρα, παιδί μου. Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. Θέλει παραμύθι, I ρε used to have φίλε. these nightmares when I was a kid. Αν είναι The dark δυνατόν. really spooked me too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Κλίκερ, Yeah. κακή ονομασία. If I ever The got Last of scared of Us. the dark, I could just flip the switch and a Όποιος magic light would ξέρει. scare the monsters away. Oh, sure. Έχω και τα The Last of Us. Μπορεί να τα παίξουμε έτσι να Here it γουστάρουμε. is. Alan. Maybe it'll help you too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, Φυσικά έχω didn't πολύ you? ωραία No. παιχνιδάκια για πολλά. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Μη κοιτάτε, μη, πού κρύβω, πού. Μη κοιτάτε ρε, μη κοιτάτε. Ματάκιδες. Hmm. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? Τέλεια. I'm okay. My head's fine. Well, I I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Κοιτάω το γάτο, περνάει το καλώδιο της capture card. Well then, Mr. μυρίζει Wake, και we're με done κάνει here. χλαπ. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see Δεν me. μπορώ ρε παιδιά, αφού I'll είναι let you get βλάκας on το with it γάτι. then. Είναι βλάκας. Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm Αδερφέ, sure she can ωραία τα locate your πάμε. wife in no time.
Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Τι ψάρι έχει πιάσει ρε ο άτιμος, εδώ κοιτάτε. Καλά, ποια είναι η ψάρι αστυνομικός. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά. Α, να το. Κι εγώ. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me. But she's right up there. Βαρέθηκα. Παιδιά, εδώ τριγύρω κάπου έχει ένα θερμό. Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. Κάτι ξέρει αυτή. Take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Missing εδώ. Κάτι γίνεται, παιδιά. Κάτι ήθελα να πω. Δεν θυμάμαι. Κάτι... Εδώ είναι ο πίνακας. Θα το θυμάστε εδώ. Κάτι θα γίνει κάποια στιγμή. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Ευχαριστούμε, κοπελιά. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Τώρα θυμήθηκα τι να πω. Θα το θυμηθώ πάλι. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're going to meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Mr. Wake, can I help you with anything? Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Hey, mister! Of course, Hey, Mr. can Wake. you turn the Through lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Hey, you! The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Έχω το καλή στο protocol. Χτες το πήρα χαμπάρι για να καταλάβετε, δηλαδή ακατοίκητο. Που είναι... Δεν θέλω να το πω κλόνο του Dead Space, αλλά θυμίζει πάρα πολύ από το τρέιλερ που είδα. Φαίνεται τρομερό. Νομίζω ότι σε τέτοιο είδους παιχνιδάκι θα πάμε προς τα εκεί μετά. Αν έχετε κλωτσίσει εσείς ποτέ έτσι τάβλες, ξέρω εγώ, και έχουν σπάσει με αυτόν τον τρόπο. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Τουλάχιστον κάθε φορά που το κάνω αυτό, αν το έχω κάνει. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week. You and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Μια εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε κανένα 2 μέρες εκεί. Πω ρε παιδιά, τι γίνεται τώρα. Δεν βλέπω τίποτα. Στοίχημα ότι θα πάει εκεί και θα είναι... that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that. Marvelous, Sarah.
I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, Mulligan here. I'm at Ducky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I stick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Αυτός πρέπει να είναι γιατρός που είχε και μια κλινική, κάτι και... Έλεγε κάτι διάφορα. Εντάξει. Πάλι με παίρνει μάνα μου τηλέφωνο. Πώς σας φαίνεται, αλλά αυτή τη φορά το έχω θόρυβο. Σας πετσόκοψα. Λέγε ρε. Λέγε. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled the money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. Δεν ξέρω πόση I ώρα. had a midnight 2 λεπτά, appointment 3. with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. Όπο, και αυτός χάρηκε. Who's Max? Έλατε, ποιος είπε 10 ονόματα. What an airhead. Πες να μην ξέρω ούτε ένα. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Έλατε. Είπες λίγο... When was the last time you slept? Are you high? Πες μου τώρα εσύ. Have you been drinking? Σταμάτα, βρε. No! Look, Barry, I'm missing a week. And someone's got Alice. And everything's just... Τελικά όντως έχει χάσει την εβδομάδα. Εμείς μια μέρα είδαμε. Wait here. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. Wait here. Πω ρε, τι πολυλογάς είναι αυτός. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Βάλ' το και πάνω σου, σκύλο, Okay, βρε. you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it Θυμάστε ένα eventually. θέρετο ψηλά πάνω στο βουνό που βλέπαμε από την Καλύβα που μέναμε. Εκεί θα πάμε, νομίζω. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio map. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Haha, let's have a laugh on Barry.
Well, you had me going there real fun. Παιδιά, αυτό θα είναι το βιντεάκι σήμερα. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. You said to come alone. Okay. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. There's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 50% commission. Real funny, Al. Real funny. Ha ha! Thank you. I'll just sit here in the dark till you come back, or until I get eaten by a groom. Πρέπει να πάρουμε τις... Α, μπαταρίες. Μπαταρίες. I didn't realize we were back in the 3rd grade here. Πες να τα κλείνουμε όλα. Και τέλος πάντων, που φεύγω. Πω παιδιά. Από εδώ. Να σε πάρει ποιοι. Πήγα να σου πω ότι είναι η ίδια καλύβα. Μα το Θεό. Ψηφαριά. Τι να ρίξω πάνω, κάνα παϊδάκι, Οκ, για πάμε. Τώρα με τρώει να πάω ρε παιδιά εδώ πίσω τώρα, τι να σας πω ψέματα. Κάτι με τρώει να πάω εδώ στο πηγάδι. Τι να σας πω, κάτι εδώ για λύση. Άντε με τους έργους. Οκ, τι να σας πω τώρα. Είμαι χαζούλιακας, θέλω να εξερεύνω. Οπότε αυτό έλεγα να παίξω καλή στο πρώτο κουλβίδα τρέιλερες, αγώνια στον πάτωμα, έτσι. Φαίνεται πάρα πολύ καλό. Εντάξει, μόλις πήρα το περίστροφο στα χέρια μου. Ο άλλος κλείδωσε την πόρτα. Νιώθω πολύ καλύτερα μου, δεν λες και μια καραμπίνα. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. 12 σφαίρες, αγαπητέ. Κανένας. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Είδα και λίγο τα πώς σε ένα βιντεάκι για το Resident Evil 4 που είναι χρυσάφι ρε. Το ζαχάρω να το βρω σε κανένα μεταχειρισμένο. Βρήκα ένα ωραίο steel box βασικά, αλλά έστειλα μήνυμα, δεν μου απάντησε ποτέ ο άνθρωπος που το πουλούσε, οπότε φανταστικά ή το έδωσε. Αυτά. Είχε μπροστά πόρτα και εγώ δεν την πήρα χαμπάρι. Παιδιά, πάω χαζευτά τώρα, έτσι, δεν πειράζει. Κάτσε ρε παιδιά, πού έχει πόρτα, δηλαδή θα τρελαθώ.
Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your best plan like? My plan? You'll make it sound a lot more organized. Εντάξει, αν έκανα κανένα τριμαρισματάκι στο βίντεο, κάτι θα γινότανε, αλλά θέλει και χρόνο. Εντάξει, βασικά χρόνο θέλει. Θα δούμε, θα βρεθεί και αυτός. Drop, ok. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα πηδήξω. Και πηδάω, ρε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Ανατρίχιασε, ρε. Σκαρφάλω, βρε, χαρχάλο. Checkpoint, να ξέρετε, αν όχι εδώ, λίγο παρακάτω. Άρα εδώ δεν μπαίνω. Στο σπίτι όμως. Δεν πολύ θέλω. Kick. Πάρει ευχή. Εντάξει, εδώ το παιχνίδι δεν είναι τόσο ύπουλο. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. Νομίζω το παιχνίδι του συγκεκριμένο δεν είναι τόσο ύπουλο. Να μας να μας πετάξει. The man in the mirror. Νάδα! Τσάπα, σπάσαμε την πόρτα. Τι λέγει για μας, ρε. Επειδή πήγαμε στο σπίτι. Τσάπα, ρίξαμε την πόρτα. Εδώ η λάμπα δεν θέλει να ανάψει. Ένα παρατημένο αυτοκίνητο. Πολλά παρατημένα αυτοκίνητα, έτσι. Φατσαφόρα. Εντάξει, παρατήρησα όταν έβλεπα το βιντεάκι του προηγούμενου εκεί στο boss fight, είχε και κάτι βαρέλια, μάλλον σκάγανε. The vision left me weak. This was no head injury. Hang on! Oh God! I'm coming! Please, help me! Anybody? Help me! Please, sir. Help me! Can you hear me? Anyone? Please, help! Θα παίξουμε λίγο ακόμα. Θα παίξουμε λίγο. Σκοτάδι και κακό. Αδερφέ, θέλω να κάνεις υπομονή. Λουτάρουμε τώρα. The ranger's office was locked. I'd need a key to get in. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά? Τι γίνεται εδώ? Οράστε ποιος είναι αυτός που έχει το βενζινάδικο. Hello? Back here. I'm back here. Hey, please help me. Ο τέτοιος είναι, ρε. Που έχει το... Mr. Wake? Την καλύφα που μας έδωσε. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights.
In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Bob. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Σκοτώσω το σκύλο. Θα γίνει ο χαμός. Ο Ράστι ας το φάνε τα σκουλίκια. Ντομπρά. Το λέω, το δηλώνω. Μέχρι να πάω ρε αδερφέ να λάψω το φως απέναντι. Θα τον έχουν καθαρίσει. Με κοροϊδεύετε τώρα. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Ναι ρε, έτσι βρίσκεις. Εγώ να πούμε βάζω το φακό μπροστά στην πόρτα στον αφαλό και δεν μπορώ να βάλω το κλειδί το βράδυ. Και αυτός να πούμε δεν βλέπεις το μισό μέτρο με αυτόν τον κολοφακό που έχει. Και το έβαλε ρε κατευθείαν. Το κράταγε το φακό έτσι και έκανε έτοιμος. Ρε, για στάκα βρε γέρο. Κάτι έχει εδώ μέσα. Μπαταρίες, revolver, όχι να γίνει. Ματσελιό θα γίνει εδώ μέσα. Να σου πω, εντάξει παιχνίδι να σου πω. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Μην μου το πετάξουν εδώ μέσα στον χώρο. Rusty! Rusty! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. Για χαζεύω, δεν έχει τίποτα. Ήρθα από εκεί, ήρθα εδώ. Τρόμαξα ρε! Ω παιδιά μου, κόπηκε η ψυχή ρε, πήγα να κατεβάσω καντήλι. Πω, τι... σου πάρει ευχή. Εδώ τι είναι, ανοίγει αυτό εδώ το πορτάκι. Obey the park ranger's instructions at all times. Rusty? Rusty, no! Never. No bears and wolves. Κοίτα ρε. That's must be reasonable. Never leave your pet unattended. Or historical artifacts from the park. This includes even human. Και η μπαταρία μας χαιρετάει.
Πάρε έτσι. Ωραία. Παιδιά, πολύ δυνατό παιχνίδι. Λοιπόν, μου δίνει checkpoint και κλείνω. Δεν θα... Checkpoint. Λοιπόν, λίγο μεγαλύτερο, αλλά έπρεπε να παίξω λιγάκι γιατί ήμαρτον. Μας έφαγε το cutscene. 2 αυτή την εβδομάδα. Θα βγάλουμε κι άλλο. Και σίγουρα θα ασχοληθώ με αυτό το εξτραδάκι που θέλω να κάνουμε. Μπορεί να κόψω και λίγο, να δω, θα προσπαθήσω να βάλω κι άλλο παιχνίδι. Συν το έξτρα. Να τρέχει Alan Wake και κάτι ακόμα από παιχνίδια. Καλή στο Protocol δεν θα παίξω, πρώτα θα γύρω στο Alan Wake γιατί είναι παρόμοια φάση. Δεν είναι ίδιο τέτοιο, αλλά αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ενώ είναι survival horror το Alan Wake με το καλή στο Protocol, φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι. Το άλλο θα είναι κάτι του στυλ Dark Soulistικό. Θα δω, μπορεί να παίξω Dark Souls 2. Μπορεί. Θέλω να παίξω και το The Surge μάλλον κάπως είναι. Αλλά νομίζω ότι θέλω να παίξω Dark Souls 2 και να βάλω μετά και τη σειρά το 3. Και εννοείται Bloodborne. Γενικά όσον αφορά σε χρόνο σε αυτά, έχω αφιερώσει πιο πολύ στο Dark Souls, το 1, μετά το 2. Νομίζω μετά πάει Bloodborne, Demon Souls και τελευταία το Dark Souls 3, γιατί δεν ξέρω γιατί. Ενώ μου άρεσε και το combo και το combat που έχει, γενικά κουράστηκα λίγο στο 3. Δεν το έχω τερματίσει. Έχω μείνει σε έναν τύπο στο DLC που είναι τύπου Αρτόριας, τον έχει πάρει το σκοτάδι. Anyways, εκεί έχω μείνει και απλά δεν είχα κουράγιο τότε να παίξω και να πάω μετά στο τελικό boss. Αυτά. Να περνάτε καλά, να προσέχετε και να λιώνετε ωραία παιχνιδάκια. Γεια χαρά.